Today I just want to talk about capacity and ability. Now remember, it's a continuation of yesterday's message, but sasa leo manze sitaki kuongelea love. Today I just want to talk about the storm. You remember yesterday we talked about something yenye ni common between relationships, and we said it's love and storm. Now do you know kuna difference ya capacity na ability? Now there is a level you reach and you have both of them, but again there is a level bado unaweza kuwa uko na moja peke yake and you think that you have both. There is a difference between the capacity and the ability. Ability is the mandate, the urge to do something that you are able to do. Unajua kuna mahali unaweza kuwa kuna kitu unawezaga kufanya. Capacity, it is how much can you endure. Like you have the ability to do something, but how much of it can you do it properly in a mature level, like mtu aone ni fiti. Now let me give you an example of the difference between capacity and ability. Now assuming form 4 leaver achukue 1 year ya kusomea law, like that guy asomea tu law fiti manze. Okay, assuming hata amekuwa akisomea law for the 4 years yenye amekuwa akisoma mpaka sasa afike, alafu afike kui perfect, and now you want a lawyer, and then someone brings you this form 4 leaver. The guy is well equipped, but the first time utamuona utamquestion, utakuwa manze, I need a lawyer, not this guy. Umeniletea mtu mgani? In this aspect sasa ni this guy has the ability to execute anything you need with the law, but sasa hana capacity. Utakuwa unaji question guy akona hiyo capacity ya represent kweli. Hii kesi atawezana? Like I have a very serious case, so I need a huge person. Now on the other hand, nikuletee mtu mbigi, mtu anatoshana kama nani? Tuseme tu mtu anatoshana, mtu mbigi wewe, mtu sizable. Mtu okay, sisi wote wenye tunajua, mtu anakaa Mayweather. Nikuletee mtu kaa huyo. Assuming in this scenario mtu hana any knowledge to do with law, but umemuona amekuja amepiga suti yake hapo hivyo safi, amedrop hapo hivyo na Mercedes yake safi. In your mind you'll be, yeah, now this is the guy I'm looking for. Because the first thing you saw, it is the capacity. This guy can represent me. Hata anakaa akona hiyo sura ya lawyer, you know, this guy is huge. Anakaa anaweza intimidate mtu, you know, this guy is here. Now kitu umeona ya kwanza ni capacity. You are yet to test the ability. Does he know law? Can he handle my case? Now bado hujaona ability. Now another example is that one of Jesus. Do you know Jesus akizaliwa, he knew exactly what he was supposed to do. Alikuwa anajua anafaa kufanya nini, but he did not know the capacity of this body. Unajua hii mwili wewe, like he was so used to being, you know, that heavenly being, a God. Lakini sasa he had to build the capacity to do Kenya alikuwa ametumwa kufanya. So ndio akienda after sasa mpaka ametestiwa mpaka amebuild juu by the ilifika mahali mpaka anatoroka akiwa 12 years juu he knew what he was supposed to do, lakini alikuwa anajaribu kuintertwine ability na capacity. He had the ability to do that, but he did not have the capacity to endure Kenya ingeletewa. Assuming angesacrifice hiyo, ama ile inaitwa aje hiyo kusulubishwa, assuming angesulubishwa akiwa mtoto, wewe unadhani angewezana na hiyo stuff? Kama alikuwa analia akiwa 33 years, like alikuwa zile za oh God, why have you forsaken me, hiyo labasabati kidhani hiyo fulani. Do you know alikuwa, wewe unadhani alikuwa analia ati juu anasikia fiti sana? A God crying. Hiyo alikuwa anajaribu kubuild the capacity. He had the ability, but he was building the capacity to do your stuff. So most of you muko confused na hiyo stuff ya ability. Ushaona capacity, most of you sasa mnaangalia capacity, hamuangalia ability no more. Unaona anakaa fiti, anakaa nimempata anakaa akona gari, akona kila kitu, lakini hauja test
emotional intelligence ya umse, uja test maturity level ya umse. So uko in a mess, uko somewhere buried in a mess, because lazima utest both of these things, the capacity and the ability. There is sometimes in relationships both of these things will be tested, capacity and ability. Now, yesterday I mentioned that the price of love is grief. Kuna sometimes love italeta na itatest capacity ya mtu na ability. Okay, but I do not want to dwell on love. Now, let's talk about storm. You know what a storm does? A storm tests the ability of someone to remain steady. You cannot remain steady ever. Ati wewe tu kila siku uko tu steady. Hakuna siku yenye uko na emotional turmoil, ati uko tu sawa. No. Yani wango. Nini, what happens ni ati we never choose when to start these relationships. Uamkagi leo leo mimi naenda kuanzisha, leo lazima nipatane na mtu na nianzishe relationship. You do not choose when to. Another thing, you do not choose the kind of storm that comes your way. Hauwaga uchagui storm. A storm comes, it comes. And there is something good about the storm. The storm reveals who you got. You know, wewe unaweza kuwa tu mko tu hapo kwa happy moments, but a storm will reveal who you got. Does mtu yote. Na sasa leo manze, a storm, nikiongelea storm leo, ita dwell on every relationship, whether it's friendship, marriage, mnajaribu mko courting stage, mko church wise, spiritual wise, it doesn't matter. In relationship, a storm will reveal who you got. Now, mwenye anataka kusoma iko Luke 8:22, unaweza enda usome. It got a certain time and they got into a boat. Now acha niwape story. Ikafika time wakapanda boat, and as they were going, the storms came. Storms zikaanza kukam. And you know, a storm is a mixture of water. Kuna heavy droplets in there na a very strong wind. That's what a storm is. Now, storm ikiwa huko katikati, these people wakaanza kuona ni kama tunaweza dead. Unacheki? And they had to wake up Jesus. Alafu after amewaamsha, so Jesus kitu ya kwanza alido ni he fast, aka calm down the storm and stuff. Na the second thing aliouliza ni, don't you have faith? Don't you people have faith? Mnakaaje manze, kwani hamna faith? Then he proceeded to tell them. After amewaambia, he went back to sleep, and then awase wakabaki wanashtuka kwa zile za, who is this guy? Huyu mguys manze, mpaka as in now I want you to understand that before walimwamsha ikiwa storm, but after amerudi kulala alafu wanabaki wakishtuka, now haikuwa storm anymore. These people sasa walianza kuitam zile za, who is this guy, mpaka ana rule over the waters and the wind. Sasa by that time ilikuwa ishakuwa disintegrated. Hawaiti storm anymore. Now, kuna sometimes utafika in between and it will test your steadiness too much. Way too well manze, itakugonga, itakushake hapa hivi. Let me talk to some people who are in the courtship. Watu pengine bado hamjaenda far sana, lakini mko in the courtship. I'll give you a scenario. Assuming sahi mimi niende nianze kubonga, najaribu pengine kuingisha dem box, alafu nataka kuongea naye, alafu I engage her in a talk, alafu talk yake ina lean towards something. Hiyo talk iende something like this, na tutaongea for like 20 minutes. Ni aje niko fiti. Alafu sasa yaanze maswali. Unafanyaga job gani? Nimwambie kazi nafanyanga. Una drive gari gani? Nimwambie gari na drive. Unaishi wapi? Nimwambie. Unaona? Alafu anze kuniuliza family background yako kaje? Nini. It's not bad mtu akiniuliza hizo vitu. Anyway, hizo ndio vitu by the way mtu anafaa kuulizwa kwa courtship. Hizo vitu zote everyone should know. But hakuna venye tutapatana for a week
you are still asking me the same things. Now that shows you the capacity of this guy to endure your love in case a storm may appear one day. Iko centered on these things zenye anauliza, and you must be so keen in questions zenye mtu anakuuliza, because your capacity itakuwa dwelt on those things mostly kwenye ana center. Usifike mahali ukuwe surprised ulikuwa na gari, ulikuwa na nyumba, alafu zimechotwa, then your wife leaves too. Don't be so surprised. It's you that did not test, because nimetoka tu kuambia a storm reveals who you got. Now no one, hakuna mtu anachukia stability. Everyone loves stability, but kuna kitu inaitwa capacity to endure something. So if hiyo nini yake yote ita center on those things, wewe jua the capacity of this person to endure anything that this thing we have inaweza tu kuwa shaken a bit. The capacity is dwelt on those things. Now, I want you to notice something na history ya Jesus. Now the disciples wakiamsha Yesu, I want you to notice that these people were not, hawakuwa sure tunamshia ufadhe nini. Hawakuwa sure tunataka, mbona tunamshia Yesu by the way. In fact wangekaa kando kwa botwa waulizane hiyo swali, maybe hata wangemwamsha, because they were not expecting anything. As in walikuwa zile za hata tunamwamsha atafanya nini. But anyway, something in them ilikuwa tu zile we have to. Na hii haikuwa ati a one man affair, ati wewe pita muamshe manzi, hebu muamshe. Haikuwa one man affair, it was all of them. All of them walikuwa zile za hey, tuamshe ufadhe bana, hey, something is happening, you know. Maybe in their minds, which taki ku tell their minds because it's their minds, maybe walikuwa zile za hey, tuna dedi, acha tu tumwamshe tu dedi si wote, at least alikuwa akiona, you know. But anyway, there was no expectations whatsoever wakiamsha Jesus. Walikuwa tu zile za okay, let's wake him up, but no expectations of anything. Now it is after sasa ame calm down the storm, they were now in shock. Aya, so he can do it. Can he really do it? So one thing I want you people to understand with these disciples, somehow they might have tested the capacity and the ability of this guy, na ndio maana wanamwamsha. So before you even enter into that boat, you must have tested the ability and the capacity of who you got. Just do that. Make sure you do it. Na wacha niwaambie, time and again set some ultimatums to whoever anakusurround. Whoever tu anakusurround, set some ultimatums manze, time and again, because a storm itakam na wewe utaweza. You know, it is in the human nature kutaka ku calm down the storm, which we cannot. It is not in your nature ku calm down the storm, but it is in your nature kutaka ku calm down the storm. You know what happens when we do not calm down the storm? Unaanza kufeel ni kama uko na low self esteem, unaanza kufeel ni kama wewe ni failure, which you are not. Listen, I was say disciples hata wangekaa hapo aje, and I want you to get this. Kwa how disciples wanne walikuwa fishermen, so wamezoea the sea. Hii sea storm ya kwanza wanaona, wamezoea kuziona, lakini this time manze, they just have the urge ya kuita umse, manze ni aje manze, amka jo bana, kumeharibika huku si venye tunafikiria, huku ni kunoma. So kuna vitu huko used to dealing with, but a time will come and your storm manze, the storm will be so heavy, and so to maintain a relationship, you'll just need that guy. You'll need that guy. You must test the capacity before you enter into that boat. The ability of this guy to do something, you must test them. You must. Juu kuna mali itafika hiyo storm, ita test your ability to be steady, and you'll not be steady.
you need that guy kumwamsha. Unamwambia ni aje manze, storm ni noma manze. Na kama ushaona kabisa you cannot maintain it, tafuta njia venye uta strengthen your capacity, because some of us manze, we are too weak. We are too weak to love. We are too weak to take two days of hardships. We are too weak to tell someone, you know what, this is not working, so let's try another way. We are too weak to start all over again. We are too weak for that. And time and again lazima ujitest your capacity, because hata ukiwa peke yako kuna storms zitakaa manze, and you won't be able to do it. Now I want to tell you something ya hii storm. The storm si wewe utakam the storm, hata ukufanyike aje. Okay, God answers prayers in 3 ways. The first way is through the grace way. Grace way ni you are praying for something, but God, this is how he will answer. He will answer na kukupatia grace ya kujaribu kutengeneza, kujaribu kufix what you wanted. Now you have the grace to do anything and everything you are praying for, so you can do it very easily. That's grace. Number 2, ana answer through peace. God atakupatia so much peace. You are in the middle of the fire, like tu kina Meshach manze hapo na Abednego. You are in the middle of the fire but you have peace. Uko tu sawa. You are in the middle of the storm. Uko ndani. You are so much buried in there, but uko tu na amani manze. You are so peaceful. And now the third way is that he will tell you to wait. Na through you waiting, somehow uko na peace, but somehow ndani yako bado you are feeling like you are supposed to calm down the storm. That storm is not yours to calm. Now if kwa hii capacity and endurance and ability does not involve this top G, now the top G is God. If hiyo ukiwa uko ndani ya storm does not involve that, wewe jua tu somehow somewhere hii storm itawasink both of you. Hata kama mna feel mko strong aje, somehow hii storm itawasink tu. And you know what they often say? They often say that we are living a life of prophetic words. Kitu unaendelea kujisemea kila siku, what you tell yourself daily, what you do daily is what you live tomorrow. Kenye unajiambia leo, it might not be tomorrow, it might not be kesho kutwa, lakini next week utakuwa una live kenye uliongea leo. So kama wewe ni msick sahi alafu uanze kusema mimi am healed, do not go confirming to the devil that mimi am sick. Useme mimi niko healed. Unaweza kuwa utapona kesho kutwa, but next week whatever you spoke sasa you'll be living on that. Now manze, I just felt like I needed to tell you people that mambo ya capacity and ability and endurance and the storm. So one thing, learn how to give ultimatums. That one thing. The second thing, manze, strengthen your capacity. You just have to strengthen that capacity. Ability will not be tested, but the capacity, it will be tested until you reach a level where you have both of them. Nyi wawili bado hamuko compatible, na compatibility inaletwa na hiyo stuff mbili, capacity and ability. So you guys manze, I just hope that you build your capacity up. And that being said, I hope you all subscribe. Adios manze, nawapenda mbaya.